Vamos! Vamos! Come on! Get out of here! Moment, störe ich? You can tell that a crazy episode is in store today just based on the preview you saw, so let's not waste any more time and jump right into it. Enjoy! Pay attention at the driver in a red car in front of the biker. We don't know what exactly led up to this, but he got involved in a road rage with a pedestrian over something. Luckily, it didn't escalate way more than necessary. El que estén haciendo maniobras no le da derecho a ponerse con esas mamadas. O sea, y que el pinche chofer sea pendejo porque no se apura. This taxi driver noticed that the traffic was congested, and he still pulled out in front of the biker and blocked the road. GG. Te quedas a la mitad, bobón. Cager ran a red light and he almost caused an accident. He didn't even bother checking at his mirrors as the biker was passing by. Unbelievable how drivers act nowadays. Vanman got his fragile ego hurt when the biker lane split past him, and he tried to retaliate by pushing the biker off the road. A bad idea. NANI?! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Cabby tried to filter, but he forgot that he was in a car and not on a bike. But don't worry, the biker gave him a friendly reminder and a reality check. There's two lanes, they'll end. Oh look! Wow, wow, wow! Cry, baby! Idiot. BMW driver pulled out in front of the biker and the situation escalated really quickly as they both pulled over. Vamos! Vamos! Come on! Yeah, you. Please avoid tailgating other vehicles, especially bikers. They are the ones who are most in danger, and it's understandable why they get upset when drivers do that. Pull over. Go ahead. This is what we like to see and how every road rage situation should be handled. Instead of the old-fashioned shouting and yelling, this biker acted like a true gentleman. Check it out. Why? Jesus. Mate, you really need to look. You need to indicate. Okay? No worries. Thank you.
An elderly lady couldn't take the loud bike noise and she went outside to talk to the biker. Let's just say that she did not expect this conversation to take a turn like that. Check out how it all unfolded. Hallo. Moment, störe ich? Das ist ja keine Übung. Ja, es ist nicht. Soll ich fahren? Ich verstehe ihn nicht. Gib mir das weg. Ich sage, ob ich fahren soll. Bin ich Ihnen zu laut? Ja, sehr. Immer das Wum, Wum. Ja, ich verstehe, ja. Es ist kein Problem. Dann fahre ich einfach. Wir sind's üben. It's not that often that you encounter polite people nowadays, especially when it comes to youth. A lot of kids these days act too much spoiled, but not this biker here. Ich hab's mir schon gedacht. Ich wollte niemanden sehen. Ich habe mir gedacht, da ist niemand, aber da aber schon. Aber sicher wird der Wind so hergehen. Ja, nein. Macht er nicht. Ich wollte sie nicht stören. Na, das ist sehr lieb von Ihnen, das wirklich. Freut mich. Ja, das ist mir auch dann voll wichtig. Dann fahren Sie weiter, das freut mich, wenn ein junger Mensch so natürlich. ist. Ja, muss man naja, ist sagen. nicht Natürlichkeit. Ja. Der kann gleich sagen, da ist schlecht. Ja, aber das ist ja nicht so, Sie wohnen ja da und so. Ja, und das ist so immer... Ja, natürlich. Das ist ja, weil ich es nicht so gut kann. Mir gefällt es. Ja, aber nicht da, oder? Nicht hier, ich möchte jetzt nicht weiter. Nein, dann bleibst du. Schon? Ja. Nein, eine Stunde höchstens noch, dann fahre ich wieder, wenn überhaupt. Ich halt ein bisschen ins Zimmer. Na, ganz lieb. Gell? Ganz lieb von Ihnen ja, noch, das Dank. freut mich. Alles Gute, ja. dass Ihnen nichts passiert. Ja, na sicher. Schönen Dank, deshalb ist es ja so. Weil, wissen Sie, wenn man redet, normal mit den Menschen, dann hört das alles anders. Genau, ja voll. Ne? Das ist ja auch so bei den Kurvenstrecken. Hier gibt es ja das Problem auch, dass die Leute mit einem sehr lauten Auspuff fahren. Meiner geht ja noch halbwegs so her. Sehr schön. Ist aber schon Motorrad, ne? Ja, natürlich. Ja. So sollte man mit Leuten reden, wenn es Stress gibt. Jetzt sagt sie nicht mal, ich soll fahren, sondern sie sagt, ich soll weiter üben. Und das ist eine Rede. Hallo. Störe ich Sie nicht da beim Pause machen oder so? Störe ich Sie da nicht beim Pause machen zu viel? Weil die Frau ist gerade gekommen und hat gemeint und ich habe mit ihr geredet und sie hat gesagt, nein, ich soll weiter üben. Weil ich ja mal dachte, ich gehe da... Okay, nein, weil ich probiere da ein bisschen. Naja, weißt du, wenn die da wohnen und... Ich weiß, ich kann es eben noch nicht, aber ich taste mich gerade ran. Ja. Ja. Ja, natürlich. Und was braucht man einen großen Parkplatz? Ne? Ja. Oh, jetzt habe ich Zuschauer. Na, Halleluja. Ja, ein bisschen probiere ich noch. Eine halbe Stunde oder so. Truck driver got upset just because the biker passed him by. And instead of moving on with his day, he decided to chase the biker and almost take him off the road. Some drivers act really spoiled. ನೋಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು സൈഡ് പോവാനോ ഏത് സൈഡ് പോ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದಣ್ಣ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೀ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಲೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹೋಗೋದಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ എന്റെ ലേനിൽ കയറി വന്നിട്ട് എന്നെ തള്ളി ആ ബോർഡറിൽ എത്തിച്ചിട്ട്. This is a pure example of your usual Karen who can't mind her own business. Even though the biker was doing his thing, she had to come over and start an argument. Are you kidding? Are you kidding? Get out of here. I'm not. You need to know how to learn. You need to mind your business. You need to mind your business. I'm going to the post office. Yeah, well then put it Yeah, no. Don't leave it there. No, I won't. I'm calling 911. You'll be arrested because that's illegal what you've done. And you don't deserve to talk to me or anyone else about talking what you've done. So don't curse me out either. You're a bad man. Bikers were lane splitting through the traffic, and apparently one couple didn't like the fact that they could do it. At the next traffic lights, they threatened to call the cops on bikers.
But watch how the bikers reacted. I can hear you. Move a little, man. Come on. Crazy Java sped past the Really biker not. even though the road was wet. He didn't care about the road conditions at all. But that's not even the worst part. Stay tuned to see what happened further up the road. Mate, you gotta relax, you're speeding as well. You're driving like a shit. You're driving, mate, don't ever go with them. It doesn't matter, mate, you're doing over 100k an hour. Mate, I got you on camera, mate, idiot. An idiot. You're a mate, it's probably not even... Biker was out having a blast on his bike, but at one point he made a really childish mistake. He overtook a police vehicle and broke the speed limit in that area. Of course, you're going to get pulled over for it. Did the biker get a ticket? Stay tuned to find out. Denk je waarom wij 60 rijden? Ja, dat is 60 maar. Ja, ga jij 80 rijden? Nee, geen 80. Ik kan niet aan 80. Mag ik je rijbewijs even? Ja, dat kan ik zeggen. Je rijbewijs even. Ja. Natuurlijk een beetje vreemd dat wij hier ons aan de snelheid houden, dat jij ons dan in gaat halen en op mijn teller reed je 80. Dus het zal misschien iets langzamer zijn, dat kan. 80 kilometer. Kijk een beetje op. Yes? Yep. Goed zo. Dat klopt, dat heeft u ook. Ja, ik niet. Terug in de zon rijden. Oké. Nou, goed weekend verder. Denk een beetje aan de snelheid. Ja. Fijn weekend. This outcome could have ended way worse if the biker came across some cops who had a bad day. It's a bad idea to overtake a police vehicle, especially if you're breaking the speed limit. This moment is surely not the proudest in this biker's riding career, but hopefully he learned something out of it. And with this clip, we conclude yet another episode of Maxi Made channel. I honestly hope you enjoyed watching and learning out of these people's mistakes. After all, it's always a good idea if you can learn from others. If you support my work, don't hesitate to leave a like and hit that subscribe button because it helps this channel a lot. Thank you for your support so far, and until the next episode, ride safe.